Yashodanandana prajajana ranjana Yashodanandana prajajana ranjana Yamunatira vanachari Yamunatira vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Kirit Padadhari Gopi Jana Vallabha Kirit Padadhari Yashodanandana prajajana ranjana Yashodanandana prajajana ranjana Yamunatira vanachari Yamunatira vanachari Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gaur Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gaur Hari Bo. Jai Jai Prabhupada, Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Gaur Premanande. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharine Nirvishesha Shanyavadi Paschati. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Daivim Sarasatim Vyasam Tato Jayamudirayat Nasta Praeshu Vabhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamashloke Bhaktir Bhavati Naishtaki. We're reading Srimad-bhagavatam, Canto 10, chapter number 48, entitled Krishna Pleases His Devotees, text number 1. Харе Кришна, мы читаем сегодня 10-ю песнь, 48-ю главу, текст 1. Глава называется «Кришна радует своих преданных». Шри Шука Авача Ата Вигная Бхагаван Sarvatma Sarvadashana Sairanjya Kamataptanaya Sairandriya Kamataptaya Priyam Icham Griham Yayo
Priyam icham griham yayau. Shri Sukha Uvacha. Ata Vignaya Bhagavan. Sarvatma Sarvadarshana. Sairandriya Kama Taptaya. Priyam Icham Griham Yayau. Shri Shuka Uvacha. Ata Vignaya Bhagavan. Sarvatma Sarvadarshana. Shairandriya Kama Taptaya. Priyam Icham Griham Yayau. Shri Shuka Uvacha. Ata Vignaya Bhagavan. Sarvatma Sarvadarshana. Sairandriya Kama Taptaya. Priyam Icham Griham Yayau. Shri Shuka Uvacha. Atha Vidyaya Bhagavan. Sarvatma Sarvadarshana. Sairandriya Kama Taptaya. Priyam Icham Griham Yayau. Vaishnavis. Sairandriya Kama Taptaya. Priyam Icham Griham Yayau. Sarvatma Sarvadarshana. Sairandriya Kama Taptaya. Priyam Icham Griham Yayau. Shri Shuka Uvacha. Ata Vignaya Bhagavan. Shri Shuka Uvacha. Shri Shuka Uvacha. Sukadeva Goswami said, Шри Шукадева Госвами сказал, Ata, then, затем Vignaya, understanding, поняв, Bhagavan, the Supreme Lord, Верховный Господь, Sarva, of all, всех, Atma, the soul, душа, Sarva, of everything, всего, Darshana, the seer, свидетель, Sairandriya, of the serving girl Trivakra, служанки Тривакры, Karna, Kama, her lust, вожделение,
taptaya, troubled, мучимый, priyam, the satisfaction, удовлетворение, icham, wanting, желая, griham, to her house, к ее дому. yayau, he went. Он отправился. Translation. Sukadeva Goswami said, next, after assimilating Uddhava's report, Lord Krishna, the Supreme Personality of Godhead, the omniscient soul of all that be, desired to satisfy the serving girl Trivakra, who was troubled by lust. Thus, he went to her house. Перевод. Шукадева Госвами сказал: затем, выслушав рассказ Уддавы, Господь Кришна, Верховная Личность Бога, всеведущая душа в сердце каждого, решил ублажить прислужницу Тривакру, которую терзало вожделение, и направился к ее дому. Purport. The text gives an interesting insight into the Lord's pastimes. The first line says, Ata Vignaya Bhagavan. Thus, the Lord, understanding Uddhava's report. The second line states that Lord Krishna is the Lord of everything, Sarvatma, and the seer of everything, Sarvadarshana. In other words, although he certainly does not depend on spoken reports from messengers, he plays the part of a human being and listens to news from a messenger, not out of need as we would, do, but in the bliss of his spiritual pastimes, exchanging love with his pure devotee. The word Sarvadarshana also indicates that the Lord perfectly understood the feelings of the residents of Braja and was perfectly reciprocating with them within their hearts. Now, in his external pastimes, he desired to bless Srimati Trivakra, who was about to be freed from the disease of material lust. Комментарий. Этот стих приоткрывает природу игр Господа. Первая строка гласит «Атха Вигная Бхагаван». Таким образом, Господь, поняв то, что рассказал Уддава, в скобочках, во второй же строке утверждается, что Господь Кришна – душа всего сущего, Сарватма, и созерцатель всего, что происходит, Сарвадаршана. Другими словами, хотя ему и нет никакой необходимости выслушивать отчеты своих посланцев, он тем не менее играет роль обычного человека и слушает, какие известия принес ему слуга, не из надобности, как в нашем случае, но только для того, чтобы ответить на любовь своего чистого преданного и насладиться блаженством своих духовных лил. Слово «сарва даршанах» также означает, что Господь прекрасно знал, что испытывали обитатели Вриндавана, и внутри их сердец совершенным образом отвечал на эти чувства. Теперь же на внешнем плане он решил благословить Шримати Тривакру, которой предстояло избавиться от болезни материального вожделения.
Om Jnanatamrandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurunmilitan Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Bandeham Shri Guru Shri Yata Padakamalam Shri Gurun Vaishnavam Cha Shri Rupam Sakrajatam Sahagadan Raghunathan Vitam Tam Sajevam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishaka Nitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasudeva Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So in the previous chapter, we heard how Uddhava had gone to Vrindavan and consoled the gopis for some time. И в прошлой главе мы услышали о том, как Уддава ездил во Вриндаван и успокоил гопи на какое-то время. Actually, Uddhava wasn't really capable of consoling the gopis, but he went to learn from the gopis. На самом деле Уддава не был способен успокоить гопи, но он поехал, чтобы поучиться у гопи. And of course, he also delivered Krishna's message to the gopis. Естественно, он привез им письмо от Кришны. So Uddhava resided there for a few months and then returned to Mathura. Yes. И Уддава побыл во Вриндаване несколько месяцев и затем вернулся в Мадхуру. And he gave his report to Lord Krishna about the feelings of the people of Vrindavan. И Уддава все рассказал Господу Кришне о чувствах жителей Вриндавана. He described how the people of Vrindavan were totally absorbed in the feelings of separation from Lord Krishna. Он рассказал, как все жители Вриндавана были полностью погружены в эти чувства разлуки с Кришной. That their hearts were burning in the fire of separation. И их сердца, они просто горели в этом огне разлуки. And it was almost unbearable for them to tolerate that pain of separation from Krishna. И практически для них это было невозможно терпеть эту разлуку с Кришной. So Lord Krishna listened to the reports of Uddhava. И Кришна, он внимательно выслушал этот отчет Уддавы. So we should understand how in this verse, the very first verse, Lord Krishna was described as Sarva Atma and Sarva Darshana, that he's in the hearts of everyone and he knows everything about everyone. И мы должны понять, как в этом стихе используются слова Сарва Атма и Сарва Даршана, то, что Кришна находится в сердце каждого, и он знает обо всех. So he was not in need of any report from Uddhava. И, в принципе, ему не нужен был никакой отчет от Уддавы. But still, he took the role. He was taking the part of an ordinary human being.
Но все равно он играл роль обычного человека. And this is one of the great mysteries of the pastimes of Lord Krishna. И в этом-то одна из величайших загадок игр Кришны. That on one hand, he's the supreme personality of Godhead and he knows everything. Что, с одной стороны, он является верховной личностью Бога, и он знает все. He's omniscient and he's omnipresent and he's omnipotent. Он всеведущий, всепроникающий, везде присутствует. So he doesn't need to get reports from people. Всезнающий. И ему не нужно какие-то получать отчеты от людей. But still, sometimes he will even ask for advice from others. Но иногда он просил какие-то ответы от других. Just like when it came time for Maharaj Yudhisthira to perform the Rajasuya sacrifice. Например, когда пришло время Махараджа Юдхиштхире проводить жертвоприношение Раджасуя, So Lord Krishna discussed the situation along with Uddhava and Maharaj Yudhisthira. и Кришна обсудил эту ситуацию вместе с Махараджей Юдхиштхирой и Судавой. And they discussed what should be done. И они все обсудили, что нужно подготовить. In a similar manner, Srila Prabhupada would sometimes do similar things. И подобным образом Шрила Прабхупада тоже такое делал. Although Srila Prabhupada was the founder Acharya of ISKCON, and he was the all-powerful Acharya who was translating all the books. Хотя Шрила Прабхупада был основателем ИСККОН, он был могущественным ачарьей, он перевел все эти книги. But sometimes he would consult with the devotees and ask them, what do you think? What should we do? Но иногда он советовался с преданными и спрашивал, как ты думаешь, что нужно сейчас делать? When Srila Prabhupada was in the temple at Juhu, sometimes there were so much difficulties there, and Srila Prabhupada would sometimes call senior devotees together, and he would ask them, what should we do? И иногда, когда Шрила Прабхупада приезжал в Джуху, и там были очень большие сложности, и он приглашал, он собирал старших преданных и советовался с ними, что же мы теперь должны делать, как вы думаете? Of course, Srila Prabhupada didn't really need the advice from young devotees who were 50 years younger than him in age and with practically no experience. И, конечно же, Шриле Прабхупаде не нужны были советы от молодых людей, которые на 50 лет были моложе его и были все неопытные. But Srila Prabhupada was showing the example that it's important for the devotees to work together. Но Шрила Прабхупада, он показывал примеры, как важно для преданных сотрудничать, работать вместе. Sometimes a devotee may think themselves to be the all-powerful controller and want to make all the decisions on their own. Иногда преданные уже начинают думать о себе, что они такие всемогущие, контролирующие, хотят принимать все решения сами. So Srila Prabhupada knew that's going to be very easy. It's going to be very easy for the system to break down. И Шрила Прабхупада, он понимал, что в этом случае вся налаженная система развалится. There's a saying that power corrupts and absolute power corrupts absolutely. И есть такая поговорка, те, кто во власти, они коррумпированы и абсолютно коррумпированы. Yeah, people get a little power and it can go to their head. They can become very much under the influence of the false ego. Люди, они занимают какую-то должность, получают какую-то полномочия, силу, и им в голову ударяет что-то, и они начинают думать, что они теперь имеют эту абсолютную власть, силу. And if a person's in absolute power, then they think, I don't need to hear from anyone. И если человек считает, что ему принадлежит абсолютная сила, то он уже думает, что ему не нужно никаких советов ни от кого слушать. They think, I know everything.
И он думает, что он все знает. So Srila Prabhupada had seen how the Gaudiya Math had difficulties after the departure of Bhaktisiddhanta Saraswati. И Шрила Прабхупада видел, какие трудности претерпел Гаудия Мадх после ухода Бхактисиддханта Сарасвати Thakura. He didn't want those difficulties to manifest in the ISKCON. И он не хотел, чтобы эти самые такие же трудности проявились в ИСККОН. So Srila Prabhupada instructed how there shouldn't be over-centralization of power. И Шрила Прабхупада не хотел, чтобы сила как-то была централизованно направлена. But he wanted devotees to work together as teams. И он хотел, чтобы преданные, они все время работали вместе, сотрудничали как команда. And he gave the example how many sticks together are not easily broken, but one stick can be easily broken. И он приводил такой пример, что когда вместе связывают много палочек, их очень сложно сломать, но одну палку саму по себе ее легко переломить. So in a similar manner we see here Lord Krishna, that he's the supreme personality of Godhead, but he's taking reports, he's hearing from his secretary Uddhava. И также и здесь мы видим Кришна, верховная личность Бога, но он слушает какие-то отчеты от своего секретаря Удавы. Certainly Lord Krishna is aware of the mood of the people of Vrindavan. Естественно, Кришна полностью осведомлен об настроении жителей Вриндавана. But still he wants to hear it from the mouth of Uddhava. Но все равно он хотел все это услышать из уст Удавы. And in Chaturshloki of the Srimad-bhagavatam, you have the fourth verse of the Chaturshloki describing the process of devotional service. И в Чатух-шлоке Бхагаватам, в 4 стихах главных Бхагаватам описывается процесс преданного служения. And well, even before that, before the process is described, there are 2 slokas describing prayojana, describing the goal of life. И до этих стихов есть 2 стиха, которые описывают прайоджану, цель жизни. Right, the 4 Chaturshloki verses of the Bhagavatam. First of all, there's Sambandha, and then there's Prayojana, and then Abhidhaya. И в 4 шлоках Бхагаватам заложена самбанда, и также прайоджана описывается, и абхидея. So in the description of the verse, in the purport to the verses describing Prayojana, Srila Prabhupada describes how the pure devotees are able to communicate directly with Lord Krishna from their heart. И в этих комментариях на стихи, которые описывают прайоджану, описывается, что чистые преданные, они могут непосредственно и сразу же связываться с Господом Кришной в своем сердце. And Prabhupada talks about how the heart is like a television, and you can receive the messages and can actually see the pastimes of the Lord taking place. И Шрила Прабхупада описывает, что их сердца, они подобны телевизору, они могут сразу же видеть и получать послания от Господа, и также видеть лилы Господа, как по телевизору. And so in Chaitanya Mahaprabhu's Leela, there were devotees like that who were always absorbed in Krishna Leela. И в играх Чайтаньи Махапрабху были такие преданные, которые постоянно были погружены в Кришна-лилу. They were actually seeing the pastimes of Krishna take place in their heart. И они в действительности видели, как игры Кришны происходят и показываются в их сердце. So the Lord reciprocates with His devotees in this way, revealing to them His pastimes. Так Господь отвечал этим преданным, показывая им свои игры. The devotees of the Lord are fully surrendered to the Lord. Преданные Господа, они полностью преданы Господу. Sometimes Krishna will reveal to them, sometimes He will not. Иногда Кришна является им, а иногда нет. We cannot dictate to Krishna. Мы не можем диктовать Кришне. I was listening to Rameshwara Prabhu giving class the other morning.
И я как-то недавно утром был на лекции Рамешвара Прабху. Он давал лекцию. And he was describing how when he was in Los Angeles, there was a movement called the Gopi Bhava Club. И он рассказывал, что когда он жил в Лос-Анджелесе, там организовался клуб Гопи Бавы. So he was describing how a group of very senior devotees had come together and they had resolved that they were just going to study the pastimes of Madhurya Ras. И он описывал, что однажды группа очень-очень возвышенных старших преданных в Искон собрались и решили, что они будут читать о Мадхурья Лиле, о Мадхурья Расе только. And their thinking was that if we just simply absorb ourselves in hearing about the Lord's pastimes in Madhurya Ras, then at the end of life we will also think about Madhurya Ras and we will enter into the Lord's pastimes. И они думали, что если мы сейчас погрузимся в эти слушания повествования Мадхурья Расе, то в конце жизни мы тоже вспомним об этих расах. But when Srila Prabhupada heard about this, Srila Prabhupada pointed out that this is all wrong. Но когда Шрила Прабхупада об этом услышал, что это все происходит, он сказал, что это все неправильно. He said, you cannot force yourself into Krishna's pastimes. Он сказал, что вы не можете себя впихнуть в лилы Кришны. That it's up to Krishna what particular rasa you will enter into. По своему желанию, вот так вот. Это зависит от Кришны, в какой расе вы будете с ним общаться. But if you just simply absorb yourself in hearing Madhurya Rasa all the time, you're dictating to Krishna. Но если вы так решаете, что вы теперь только будете о Мадхурья Расе слушать, то получается, что вы диктуете Кришне свое желание. That is not mood of pure devotion. Но это не настроение чистой преданности. So in this way, Srila Prabhupada diffused this whole idea. И таким образом Шрила Прабхупада, он отверг всю эту их идею. Devotees are surrendered to Krishna to do whatever Krishna wants. Преданные предаются Кришне, они хотят делать все, что угодно, все, что хочет Кришна. Just like this chapter is about how Lord Krishna pleases his devotees. И вот эта глава называется «То, как Кришна удовлетворяет своих преданных». So the devotees, they want to please Krishna, and the more they want to please Krishna, Krishna wants to reciprocate with them and please them. И преданные, они очень хотят удовлетворить Кришну. И чем больше они хотят его удовлетворить, Кришна также пропорционально хочет удовлетворить их и порадовать. And the interesting example which is going to be given in this particular chapter is concerning Kupcha, or by the name Trivakra, as she is also known. И конкретный пример, который приводится в связи с этим в этой главе, который мы будем читать, это история Купджи. Еще ее называли Тривакра. So she had been able to please Krishna just simply by offering sandalwood to the Lord. Она способна была удовлетворить Кришну, просто предложив ему сандаловую пасту. She had never done any other service. Она никакого другого служения не сделала. But when the Lord approached her and asked for some of the chanda, she was happy to give him. Но когда Господь обратился к ней и попросил у нее немного сандала, она с радостью предложила ему его. And Krishna reciprocated with her offering of love. И Кришна ответил на ее подношение любви. So Lord Krishna is never ungrateful to any service done by a devotee. Кришна никогда не бывает неблагодарен на то служение, которое преданный предлагает ему. Lord Krishna wants to give more than he got from us.
Кришна, он хочет даже больше дать нам, чем он получает от нас. But often we're not able to see how Krishna is giving to us. Но часто мы просто не видим, как Кришна, он дает нам. Krishna is giving to us through his mercy, his unlimited mercy in the form of devotional service. Кришна, он очень многое дает нам в форме своих многочисленных энергий, и этим является преданное служение. He's giving us the opportunity to engage in his service. Он дает нам возможность заниматься служением. Something which is very rarely achieved. И это очень редко достижимо. The Gyanis and the Yogis, so many other spiritual paths, they will labor for many lifetimes with very little progress. А все гьяни, йоги и другие подобные деятели, они много жизней тяжело трудятся, чтобы обрести какой-то маленький прогресс. But just simply by a little devotion, one can make the greatest progress. Но просто благодаря маленькой преданности человек может очень сильно спрогрессировать. One can step on the head of death and go out of this material world. И даже встать ногой на голову смерти и выйти за пределы этого материального мира. So Lord Krishna enjoys playing the part of a human being. Кришне очень нравится играть роль человека. Although he is the Supreme Lord, he enjoys being chastised by his mother. Хотя он Верховный Господь, но ему очень нравится, ему очень приятно, когда его мама его ругает. Mother Yashoda chases Krishna, and Lord Krishna is in fear of Mother Yashoda running through the courtyard. Мама Ишоды гонится за Кришной, и Кришна в страхе убегает от мамы Ишоды во двор, бегает по двору. This is the greatest enjoyment for Lord Krishna. И в этом величайшее наслаждение для Кришны. Lord Krishna does not enjoy so much the prayers of the Vedas recited by the Brahmanas. И Кришна не так сильно наслаждается всеми этими ведическими гимнами, которые цитируют браманы. But he gets more pleasure from Nanda Maharaj chastising him for being mischievous. Но он испытывает огромное блаженство, когда Нанда Махарадж ругает его за какие-то его проделки. And we see Lord Krishna taking the part of the humble child, bringing his father's shoes on his head. И также мы видим, что Кришна играет роль такого очень послушного ребенка. Он приносит Нанде Махараджи сандалии деревянные. Lord Krishna plays like an ordinary human being, stealing butter from the homes of the other gopis. И Кришна играет роль обычного человека. Он ходит и ворует масло из домов гопи. Lord Krishna is the supreme proprietor. He doesn't have to steal anything. Господь Кришна, Он высший, кому все принадлежит, но Ему не нужно воровать ничего из чужих домов. So these pastimes are very bewildering to the non-devotees. И вот такие вот игры вводят в заблуждение непреданных. You get people from like Christianity or from other different religious faiths, they will criticize the activities of Lord Krishna. И христиане, и другие религиозные группы, они поэтому критикуют поступки Кришны. Just like the one man said to Prabhupada, how can you worship a God who is an adulterer? И один человек заявил Шриле Прабхупаде: как вы вообще можете поклоняться Богу, который так себя ведет? Because Lord Krishna is known to have many wives. То есть у него же столько жен. And Lord Krishna also enjoyed loving affairs with other ladies. И также, к тому же, он еще и наслаждался любовными развлечениями с другими женщинами. So ordinary people, mundane people cannot understand these pastimes of Lord Krishna. Обычные материалистичные люди, они не могут понять эти игры. It's better for them not to hear these things. И для них будет лучше вообще не слушать об этих играх. And that's why we find in the Srimad-bhagavatam that before the pastimes of Krishna are described, Sukadeva Goswami will speak about
the process of creation. И поэтому в Бхагаватам мы слышим, что до того, как были описаны все эти лилы, он описывает процесс творения. Right? This what is called Srishti Tattva, the process, how the different elements of material nature are all created and how the universe comes into existence. Шишти Татва называется, как все материальные элементы произошли, и как Вселенная была сотворена. So when people understand something of how the Lord has inconceivable potencies, then they may go on to understand a little more about the pastimes of Lord Krishna. И когда люди поймут о том, что Господь обладает такими непостижимыми энергиями, тогда, может быть, они смогут понять немножечко о его играх. But without appreciating the inconceivable potencies of Krishna, then they can never begin to understand the activities of Lord Krishna. Но не поняв того, что у Кришны обладает такими непостижимыми энергиями, они не смогут понять его жизнь и деяния. And it becomes even more bewildering when we see Lord Krishna play the part of an ordinary person. Для них будет это еще более запутанным, когда они будут читать о том, что Кришна играл роль обычного человека. People wonder, if Krishna is God, why does he have to hear reports? Why does he have to inquire about things? И они удивляются, такие люди, что если Господь Кришна, Он Бог, то зачем ему нужно слушать отчеты, зачем ему нужно спрашивать у кого-то, чтобы те отвечали? But Lord Krishna enjoys being like an ordinary person. Но Кришне ему очень нравится вести себя как обычный человек. Even sometimes in the mortal, on this earthly planet, you get people who are like kings or who are very famous in society. They like to disguise themselves and go out among the people. И даже в этом материальном мире есть такие люди, которые, например, какие-то цари или очень известные люди. Им тоже иногда нравится просто переодеваться и ходить среди обычных простых людей, иметь с ними отношения. They become tired of getting too much attention from people. Они устают от того, что люди выказывают им слишком много вот такого вот внимания. I was reading Shamsundar Prabhu's book about chasing the rhinos, and he was describing how one day he was walking in the streets of London with George Harrison. И я читала книгу Шьямасундара Прабху «Погоня за носорогом», и он там описывает, что однажды он прогуливался по Лондону с Джорджем Харрисоном. And George Harrison was surprised. He said, you know, this is the first time that I've ever been with somebody, and they look more at you than they look at me. И Джордж Харрисон ему сказал, ты знаешь, это первый раз, когда я иду с кем-то, вот так гуляю, и я заметил, что люди смотрят больше на тебя, чем на меня сейчас. So he was happy to be with somebody. Ему понравилось быть с кем-то. So being very prominent, getting too much attention, sometimes you long for a little privacy or just to be an ordinary person. И когда кто-то, он очень известный человек, он получает очень слишком много внимания, и таким людям иногда хочется уединения и просто побыть как-то обычным человеком. And that feeling is there because it's also there in the Supreme Lord. И это чувство есть у людей, потому что это также чувство есть и у Верховного Господа. The Lord Krishna comes and he enjoys being a little child and playing with other boys. Господь Кришна приходит на землю, ему просто нравится быть обычным ребенком, играть с другими детьми. He enjoys having a mother who loves him, who picks him up and loves him and cuddles him and feeds her breast milk to him. Ему очень нравится, когда у него есть такая замечательная мама, которая все время следит за ним, поднимает его с земли, обнимает и кормит его грудным молоком. Just to be God, all that happens is people pray to you and they come and ask, give me this, give me that. И просто когда вы Верховный Господь, и все это знают, это очень скучно, потому что все постоянно вам молятся и приходят к вам, что-то просят. And you don't have any mother
You don't have anybody who gives you motherly affection. И у вас мамы нету, никого нету, кто испытывал бы к вам такие материнские чувства. So Lord Krishna likes to enjoy. He enjoys all of these things. И Господу Кришне ему нравится так наслаждаться, он просто наслаждается всеми вот этими вот делами. And he enjoys hearing from the devotees. И также ему очень нравится слушать от преданных. So he's taking the reports and hearing from Uddhava. Выслушивать отчеты и просто слушать Удаву. And he's going to satisfy the lusty desires of Kubja. И также сейчас он отправляется, чтобы удовлетворить это вожделение Кубджи. And so these pastimes are never mundane. They're fully transcendental. И эти игры, они ни капельки не материальны, они полностью трансцендентны. But only devotees can understand. Но это могут понять только преданные. Without having any devotion, then there's simply a mystery. И если у человека нет преданности, это для него просто какая-то загадка. Krishna says, Naham prakisa sarvatma yoga maya samavrita. Mudayam na bhajanati lokamam achamavya. I am never manifest to the foolish and the unintelligent. For them I am covered by my eternal creative potency, yoga maya. И Кришна говорит в Бхагавадгите, что глупцы и невежественные люди никогда не смогут понять меня. Их закрывает от меня моя иллюзорная энергия, йога-майя. So Krishna's energy, yoga maya, covers up Krishna to reveal him like an ordinary person. И йога-майя покрывает Кришну, и для людей он выглядит как обычный человек. The devotees of Vrindavan, they're just simply thinking Krishna's the most wonderful cowherd boy. А жители Вриндавана, они думают, что Кришна — это самый прекрасный пастушок. They're not thinking he's the Supreme Lord. Они не думают про него, что он Верховный Господь. That would make their love, the love would not be the same. Это просто все испортит, это испортит их любовь. Уже не будет эти чувства любовные такими же. The love which people have for God, that's always mixed with awe and veneration. И та любовь, которую люди испытывают к Богу, она всегда наполнена благоговением и почтением. But Krishna likes to enjoy the pure love of his devotees. Но Кришна хочет наслаждаться чистой любовью своих преданных. They don't think about what is his position. They just simply love him because of he's a cowherd boy, because he's Krishna. Они не любят его из-за того, что он занимает какое-то высокое положение. Они любят его просто потому, что он такой прекрасный пастушок, просто потому, что он Кришна. And Krishna loves them because they have that natural love for him. И Кришна любит их, потому что у них просто такая естественная любовь к нему. They're not looking to get something from him. Они не стремятся от него ничего получить. They just simply want to be with Krishna. Они просто хотят быть с Кришной. So are there any questions? Есть ли вопросы? Yes. Yes. 我想问一个问题，就是个体灵魂在灵性世界的地位是永恒不变的吗？还是说会因为个人的意愿而改变呢？ Thank you, Gurudev, for a wonderful class. My question is, the position of an individual soul in the spiritual world is changeable or is fixed, cannot be changed? Спасибо большое за лекцию. Дорогой Гурудев, скажите, пожалуйста, положение живого существа в духовном мире, оно меняется? Может ли оно измениться? Или оно всегда зафиксировано, всегда одно и то же? It can be changed according to everyone. Everyone has their svarup. So if we have not found our actual svarup, then it can be changed. Оно может измениться в соответствии с сварупой. Если вы не нашли свою сварупу, то это может измениться. Just like someone may be in the Brahmajyoti, they may be an impersonalist and they have entered into the Brahmajyoti. Например, в Брахмаджьоте имперсоналисты, они входят туда, и они
находятся там. But they can be attracted to the devotees and leave that Brahmajyoti to go and associate with devotees. Но они могут привлечься преданными и оставить это Брахмаджьоти, чтобы начать общаться с преданными. And someone may be in Vaikuntha, but they may actually belong more in Goloka. Но, может быть, кто-то находится на Вайкунтхе, но на самом-то деле по природе они принадлежат Галоке. But they'd never heard about Goloka. They'd never cultivated the mood of Goloka before. Но они никогда не слышали о Галоке, никогда не культивировали это настроение Галоки. So they found their way into Vaikuntha, but they're not fully satisfied there. То есть они нашли способ, как вернуться на Вайкунтху, но они не чувствуют там полного удовлетворения. So they will go to the place where they're going to be actually most satisfied in their actual swarup. И поэтому они отправятся в то место, где они будут полностью удовлетворены в своей настоящей сварупе. Харе Кришна, спасибо за лекцию. Вопрос такой. Какой индикатор, что я предался Кришне, если духовный прогресс зависит от него? То есть как я могу определить, что я именно предался? Потому что это может результат быть, а может не быть. Поняли вопрос? Ну, своими словами же пробую сказать. The question is how to understand if I am progressing or not, or I surrender or not, if it depends on Krishna. So how I can understand if I surrender to Krishna or not, because everything depends on Krishna, my progress. Yeah? Well, man proposes and God disposes. Человек предполагает, а Бог располагает. So if we actually desire to surrender to Krishna, then Krishna will give us more opportunity to surrender. Если вы действительно хотите предаться Кришне, то Кришна будет давать вам больше возможностей предаться. And you can understand how much you're progressing by how much you're becoming free from material attachments. И вы можете проверить себя, насколько вы прогрессируете, тем, насколько вы избавились от материальных привязанностей. Just like when you're hungry, when you start to eat food, then you feel relief from hunger. Например, когда вы голодны и вы начинаете кушать, то голод проходит. And as you go on eating, gradually you'll come to the point where you're satisfied. И в процессе еды постепенно вы чувствуете удовлетворение. You'll say, enough, no more food. И вы уже чувствуете, все, я наелся, больше не хочу еды. So similarly with devotional service. И подобно также с преданным служением. If we cultivate the process of devotional service, we will get relief from the material attachment. Если мы начинаем заниматься преданным служением, то мы постепенно почувствуем освобождение от материальных привязанностей. And we will go on and cultivate more and more absorption in the pastimes of Krishna. И мы будем культивировать все больше и больше погруженность свою в игры Кришны. We will become 24 hours engaged every day in Krishna's service. И 24 часа в сутки мы начнем заниматься преданным служением. Of course, everything we do will be done for the pleasure of Krishna. Естественно, все, что мы делаем, нужно делать для удовольствия Кришны. Even when you sleep at night, you will take rest so that you can serve Krishna better the next day. Даже когда вы ложитесь спать, вы делаете это для Кришны, чтобы ваше тело отдохнуло, и на следующий день вы могли служить Кришне лучше. So every activity, as it becomes more and more focused on Krishna consciousness, then we have less interest in the maya, in the material. И любая деятельность должна протекать так, что вы больше и больше концентрируетесь и обретаете сознание Кришны, и тогда вас меньше будет интересовать майя. And you come to the point where even you're offered sense gratification, you have no interest. И вы придете к такому моменту, что даже если вам будут предлагать эти чувственные наслаждения, то вы просто, вам будет это неинтересно. Because we're so satisfied in the engagement of Krishna consciousness. Потому что вы будете полностью удовлетворены деятельностью в сознании Кришны. Srila Prabhupada described he was walking in the street one day
and he met some old friend. Шрила Прабхупада рассказывал, что однажды он гулял и встретил старого друга. So the old man, the old friends met together and they were talking, and the one man said to Prabhupada, he said, I'm going to cinema. I said, come with me, let's go to cinema together. И этот его старый друг, они разговорились, и он ему сказал, что я-то иду сейчас в кино, пошли со мной. But Srila Prabhupada laughed at him and said, no. He said, even you pay me thousands of rupees, I'm not coming to cinema with you. И Шрила Прабхупада рассмеялся и сказал, нет, и даже если ты мне дашь 1000 рупий, я с тобой в кино не пойду. So like that, we have no interest. И вот подобно этому у нас просто пропадет всякий интерес. Because we're more focused to Krishna and Krishna's service. Потому что мы будем сконцентрированы на Кришне и на служении Кришне. Thank you for the class, Махарадж. Махарадж говорил, как Прабхупад советовал своих учеников, и там решали какие-то проблемы. У нас тоже получается иногда советовать вещи, такие, которые как равны нам. Что самое главное, чтобы это, так сказать, общение было правильно. Что самое главное должно быть, чтобы, когда советовать, общение было правильно. Thank you for the class. You mentioned that Srila Prabhupada advised these devotees to solve the problem together, to come together and discuss. So sometimes we also have some difficulties. We come together with senior devotees, with equal devotees. But what is main point that our association was properly performed? So what is the main focus or main thing that we can associate properly in these kind of discussions? Well, in that kind of discussion, it must be also based according to the teachings of sadhu and shastra. Ну, даже в таких обсуждениях все должно быть основано на учении саду и шастры. Sadhu, shastra and guru, we cannot do anything without these authorities. То есть все должно быть основано на авторитете гуру, саду и шастр. Мы не можем действовать без их авторитета. So we come together, we understand there's something wrong, some difficulty. We have to consult what are the teachings from the sadhu, shastra and guru. И мы иногда собираемся вместе, потому что какие-то сложности испытываем, нужно это решать, и мы должны обратиться к гуру, саду и шастрам, каковы же их учения. It's not a question of what I feel or what I think, but we have to be what does the shastra say? То есть это не вопрос того, что мы начинаем говорить, что я думаю, что я чувствую, а очень важно то, что шастры говорят. Then being guided by shastra, then we can come to proper conclusions. Мы должны руководствоваться шастрами, и тогда мы придем к правильному решению. Yes, Prabhu? Александр, хочу спросить, что значит удовлетворить читание Махапрабху? What does it mean to satisfy Chaitanya Mahaprabhu? What does it mean to satisfy Chaitanya Mahaprabhu? Well, that we have to learn from our spiritual master. Ну, это мы должны узнать от своего духовного учителя. Lord Chaitanya had his mission to deliver Krishna consciousness to every town and village. У Господа Чайтаньи миссия распространить сознание Кришны в каждый город и деревню мира. So you could say to satisfy Chaitanya Mahaprabhu, you should go to every town and village and preach the chanting of the holy name. И чтобы удовлетворить Господа Чайтаньи Махапрабху, можно поехать в каждый город и деревню и проповедовать сознание Кришны, воспевание святых имен. Sometimes, though, we may be able to make use of technology to do these things, not that we have to go our own self physically.
И иногда мы, кстати, можем использовать разные технологии современные, чтобы это делать, и даже не обязательно нам физически туда ехать. Lord Chaitanya Mahaprabhu liked us to also worship deities of Radha and Krishna. Господь Чайтанья Махапрабху, он также хотел, чтобы мы поклонялись божествам Рады Кришны. There were different instructions for different devotees. И он давал разные наставления разным преданным. One devotee was told he should continue in his job as a doctor. Одному преданному он сказал: ты должен продолжать свою работу. Тот преданный был доктором. The other devotee was told he should worship the deities. Другому преданному он сказал: ты должен поклоняться божествам. And the other devotee was told, you go and travel with the brahmacharis and go for preaching. А третьему преданному он сказал: ты отправляйся с брахмачарями и проповедуй. In this way, it's not this only, we cannot say, oh, you have to do this to satisfy Lord Chaitanya. И поэтому мы не можем сказать, что только вот это вы должны делать, чтобы удовлетворить Господа Чайтанью. But whatever we do, we should do it for Krishna. Но все, что бы мы ни делали, мы должны это делать для Кришны. Do it in the mood of devotion. That is pleasing to Lord Chaitanya. В настроении преданности. И это будет очень нравиться Господу Чайтанью. We cannot say, oh, you didn't distribute books, you're not pleasing Lord Chaitanya. Мы не можем так сказать: о, ты не распространяешь книги, поэтому ты никакой радости Господу Чайтанье не приносишь. But there are many ways to please Lord Chaitanya. Но на самом деле есть много других способов, как удовлетворить Somebody Господа can Чайтанье. please Lord Chaitanya by having a nice farm and taking care of the cows. Кто-то может удовлетворить Господа Чайтанью, если он будет работать на ферме и заботиться о коровах. Bringing up your family in Krishna consciousness. Или даже воспитывать свою семью в сознании Кришны. Lord Chaitanya told the Brahman in Kurmakshetra, you stay in your position. И Господь Чайтанья, он сказал браману в Южной Индии, в Курмакшетре, что просто оставайся сейчас в том положении, в каком ты есть. And whoever you meet, tell them about Krishna. И кого бы ты просто не встретил вокруг, ты рассказывай им о Кришне. But when Lord Chaitanya met Ramananda Rai, he told Ramananda Rai, give up your job, come back to Puri with me. Но когда Господь Чайтанья встретился с Рамананда Раем, он сказал ему: пожалуйста, уходи со своей работы и приезжай в Джаганнатхапури жить со мной. So the different devotees have different ways in which they satisfy Lord Chaitanya. Разные преданные, они по-разному могут удовлетворить Господа Чайтанью. Yes. Any other questions? Go ahead. May I ask one? The other day I got a survey from a devotee to evaluate the GBC. Can you repeat? Go ahead, speak the whole thing. She'll translate. So sometimes devotees, they feel like it's a kind of a kata to be whistleblowers or to worry about what leaders are doing or what other devotees are doing and expose people or, bring justice. But for me, it seems tasteless. And I noticed that devotees who make thousands of other people into devotees don't spend time criticizing others. But so, how necessary is it for us to judge other devotees or worry about what other people are doing? В общем, очень часто бывает, что люди хотят как-то вывести на чистую воду каких-то других преданных, которые неправильно поступают, и вот это, они все это обсуждают. Но, как мы знаем, что на самом деле другие старшие преданные, которые тысячами делают преданных, они вообще не любят слушать такие вещи, критиковать преданных. Как важно для нас это слушать, в этом разбираться и так далее. Well, we're warned to be careful about prajalpa, to have idle talk. Ну, у нас есть предупреждение, что мы не должны вовлекаться в праджалпу, бесполезные разговоры.
to start to judge others is not actually everyone's duty. И как-то судить других — это не является обязанностью каждого. There are some people who are in that position of authority. Но есть определенные авторитеты, которые занимают такое положение, они могут это делать. But it's not the duty of everyone. Но это не является задачей каждого. So we have to be very careful. Do what we're supposed to do. Просто нужно быть очень-очень с этим осторожными и делать то, что мы должны делать. Our real business is to become Krishna conscious. Самая главная наша задача — это стать сознающими Кришну. So chant carefully and hear the holy name and read Prabhupada's books. Читайте очень внимательно святые имена, читайте книги Шрилы Прабхупады. And it's not that we want to be trying to, we shouldn't think that we're so able to solve all the problems or whatever's wrong in our movement. И не нужно думать о себе, что мы такие способные, что мы можем решить все проблемы, которые возникают у нас в движении. We should understand how difficult it is to actually guide such a big movement. И мы просто из этого должны понять, как же это сложно, вот как-то направлять, руководить этим движением. And we should appreciate the people who are taking on that responsibility. И мы должны очень ценить людей, которые приняли на себя такую ответственность. Online question, yeah. Question from Krishna Kumari Madaji. Obeisances to the sweet lotus feet of Gurudev. I want to ask, what is the external standard for the second initiation? It depends on different people, or it's a fixed standard. What preparation we should do in our hearts? And what is the function for performing pure devotional service about the second initiation? Вопрос про вторую инициацию. Сначала поклоны очень сладким лотосным стопам Гурудева. Какие стандарты внешние на вторую инициацию? Есть ли какой-то общий стандарт или каждый старший преданный устанавливает этот стандарт? И в сердце какой должен быть стандарт? И потом, как же заниматься чистым преданным служением? Well, the standard generally for second initiation is that you're very strict in following the four regulative principles and chanting 16 rounds. And you have been doing that for a considerable time. И, главный стандарт для получения второй инициации — это то, что вы очень строги в соблюдении 4 принципов и очень внимательно повторяете свои 16 кругов на протяжении уже какого-то достаточно долгого времени. You should also be actively engaged in the service of the Krishna Consciousness Society. И также вы должны очень активно быть заняты в служении, в движении сознания Кришны. And if somebody is anxious to get second initiation, we would like to know what service are they going to do. И если кто-то хочет получить вторую инициацию, то мы бы хотели знать, а какое служение он собирается выполнять. Are they going to take up more deity worship? Хочет ли такой преданный больше поклоняться божествам? Are they going to be giving lectures? Или он хочет больше давать лекций? What particular activities do they plan to do, which will make use of that second initiation? Какую конкретную деятельность он собирается выполнять, чтобы эта вторая инициация, она была полезна для него? Are they struggling to chant 16 rounds every day? Или, может быть, ему даже с трудом удается повторить 16 кругов каждый день? If you struggle to chant 16 rounds today, then you won't want to be able to chant another 210 mantras. Если вам сложно повторять 16 кругов в день, то еще сложнее вам будет 200 других мантр прибавить. Second initiation means every day another 210 mantras. Вторая инициация — это значит, каждый день вам нужно будет еще добавочно повторять 210 других мантр. And it's also expected that people taking second initiation nowadays, that they will have studied the Bhakti Shastri course. Ну и также ожидается, что те, кто хотят получить вторую инициацию в наши дни, они прошли курс Бхакти Шастр.
if they are actually desiring to be brahmanas, they should show that they have brahminical qualification. Если они действительно хотят стать браманами, они должны показать, что у них есть эти браманические квалификации. Bhakti Shastri course is a very basic philosophical course. И курс Бхакти-шастра — это просто основной философский курс у нас. And it's a good grounding in the philosophy to help people come to that level as a Brahman. И там очень хорошо описана философия для людей, чтобы они могли подняться на уровень брамана. If somebody says, "Oh, I cannot memorize slokas," Если кто-то сидит и говорит: ой, мне так сложно запомнить шлоки, and then they're not very Brahminical. тогда, значит, они не очень-то и браманичные. Because one of the businesses of the Brahman is to recite slokas. Потому что одно из занятий браманов — это цитировать шлоки. You can read in the Chaitanya Charitamrita, sometimes Lord Chaitanya Mahaprabhu will ask devotees, will ask young children, recite Puri Das, recite. И мы видим из игр Чайтаньи Махапрабху, как он иногда просил детей преданных повторять шлоки Пури Дас или еще как-то. Maharaj Prataparudra came to give Chaitanya Mahaprabhu massage. Махарадж Пратапарудра однажды пришел, чтобы помассировать Господа While Чайтанью. he was giving him massage, he was reciting Gopi Gita verses. И когда он его массировал, он повторял шлоки из Гопи-гиты. And so even the king, he memorized all these verses. И даже царь, он запомнил все эти шлоки. So devotees, they should know verses from the scriptures. А преданные, они должны знать шлоки из Писания. I was in Tirupati when we installed the Astasaki deities there at our ISKCON temple. Я был в Тирупати, когда мы останавливали божеств Аштасаки там. So the Ramanuja priests, they did the installation. И священник из Рамануджи, он сделал установление. So I was standing there. At one point they handed me the mic. They said, recite some slokas. И я там стоял, и в какой-то момент церемонии они сказали: а теперь вы все повторяйте шлоки. And so I just started reciting the first 3 verses, Srimad-бхагаватам. И я стал повторять первые 3 стиха Бхагаватам. So they were happy. Им понравилось. Param satyam dhimahi. Парам сатьям дхимахи. So very nice. Yeah. Они сказали: очень хорошо. So anytime you can be asked. Поэтому в любой момент вас могут попросить об этом. Especially if you're Brahman, you should be able to know. You should Особенно recite. если вы браман, вы должны быть способны на это сделать. Now somebody wants initiation, second initiation. If they have 2 wives, what do you think? Например, Should they get second initiation? Если у человека 2 жены, и он захотел вторую инициацию, что вы думаете, мы должны ему давать ее? Как вот вы думаете? Вопрос в аудиторию. He's a Kshatriya. Not a Brahman, right? Ну, может, он и кшатри, но не браман. One died, then he took У another Бхактивинода wife. Такура была 2 жены, Прабху говорит, но сначала она одна умерла, потом вторая была. Есть фотография, где 2 жены стоят и дети. My understanding was that one wife died before he took the second. Я слышал, что одна жена умерла, потом он на второй жене. Okay. Я вам покажу эту фотографию. Another online question from a devotee named as Adventurous King. My obeisances to Guru Maharaj. If I have 50 lakhs or 100 lakhs, how can I use it? Can I open a prasadam restaurant? Вопрос от одного царя приключений. Он так там подписан. Если у меня будет 50 лакхов или 100 лакхов денег, то что мне на них сделать? Можно ли мне открыть вегетарианский ресторан?
Well, that's up to him. Do you have experience in opening a restaurant? Но это уже от него зависит, если у него есть такой опыт в открытии Many people ресторанов. open restaurants and they close very quickly. Многие преданные открывают рестораны и очень быстро их закрывают. It's a very difficult business Это очень сложный бизнес, to make success. чтобы добиться успеха. So you have to have experienced people. Нужен опыт в этом, нужны опытные люди в этом деле. Харе Кришна. Харе Кришна. Yes, Prabhu. Да. Большое спасибо вам за лекцию и за Кришна Катху. Однажды в беседе с христианским проповедником Шри Дхам сказал, что Кришна изначальный, и кто бы ему мог давать имя? Значит, у него его имя полностью отвечает то, что он Бог. Поэтому он посоветовал, да, мы повторяем это имя его, и мы находимся в сознании Кришны. А этот христианин сказал, а как же так, в этом же теле? И Кришна Прабхупада сказал, да, в этом теле. Повторяйте Харе Кришна и будете сознающим себя. Мне что хочется узнать? Просто-напросто имя Кришны включает все, и шлоки, и преданное служение. Поэтому просто повторять Харе Кришна и быть сознающим себя. Харе Кришна. This is a comment. One time Srila Prabhupada was speaking to Christian monk or something like this, and the essence is that Srila Prabhupada told him, you have to chant Hare Krishna and you will understand yourself. It means, like Prabhu comment, it means we have to chant Hare Krishna in the name of Krishna, all the knowledge, all the books included, all service included, so we just need to chant Hare Krishna and they will be happy, something like this. Okay, thank you. Спасибо. Hare Krishna, Guru Maharaj, there is one question from Rajarani Mataji from Vladivostok. This is a question about one shloka of Srimad-bhagavatam. About what? One shloka of Srimad-bhagavatam, one verse. Should I ask? Or? Okay. Have we got time? Go ahead. Okay. Mm-hmm. This is the verse 2.5.13. So the second chant. The second canto. The verse, from the mood of goodness, the mind is generated and becomes manifest, as also the 10 demigods controlling the bodily movements. Such demigods are known as the controller of directions, the controller of air, the sun god, the father of Daksha Prajapati, the Ashwini Kumaras, the fire god, the king of heaven, the worshipable deity in heaven, the chief of the Adityas, and Brahmaji, the Prajapati, all come into existence. So Mataji is asking that there is Brahmaji in these shlokas, but Brahmaji is the creator. And how can we understand that he was created and he is creator? Maybe this is one contradiction. Это стих в 2.5.30, и вопрос, там перечисляется про гуну благости, из благости, что возникло, и также Брахмаджи, который является Творцом, и который тоже был сотворен. И тут какое-то противоречие, как же он Творец, а он был сотворен. Вот как это? Yeah, Brahma does secondary part of creation. Да, Брахма, он занимается вторичным творением. But the initial creation is done by the Supreme Lord, Mahavishnu. Но первичное творение проводит Верховный Господь Махавишну. The different elements of the material nature are all created by the Supreme Lord. И все изначальные элементы в материальном мире созданы Верховным Господом. The universe has come into being
And then Garbhodakshai Vishnu enters into each universe, and then the lotus flower comes, and Brahma takes birth from the lotus flower. Вселенная появляется, Гарбхадакшай Вишну входит в эту вселенную, из его пупка вырастает лотос, на лотосе появляется Брахма. And then Brahma does the creation of the bodies. И Брахма, он создает тела. So Brahma is like an engineer. Брахма, он как инженер. Engineer, you buy the parts and you put the parts together. Вы просто покупаете какие-то частички конструктора и соединяете их вместе. So Brahma's a software engineer. Просто Брахма, он такой софт-инженер. Takes all the parts, all the living and different, the eyes, the nose, all the senses, everything, makes them all for different living entities. Он просто берет разные элементы и соединяет их вместе, глаза, нос, и для всех живых существ вот создает что-то, тела. Another question online from Jamuna Priya Mataji. Obeisances to Guru Maharaj. In order to better spreading Krishna consciousness and do the book distribution, and we want to make Krishna consciousness become like a famous brand, like a famous product. So do we need to pay to learn from others how to do sales? И чтобы хорошо распространять сознание There's some Кришны, business classes, like how to sell things, how to sell products, how to make advertisement of one certain products. Do we need to pay to learn professionally? And so we make Krishna consciousness also like a famous product. и чтобы распространять книги, сознание Кришны, нужно ли нам обучаться у профессиональных бизнесменов, чтобы научиться, как представлять сознание Кришны как какой-то известный такой особый продукт или что-то такое. Нужно ли нам обучаться? Well, I hope we don't need to do that. Я надеюсь, нам не нужно этого делать. That would kill the spirit of devotion. Это просто убьет дух преданности. If you make it very material, a material science. Если вы все сделаете из этого как материальную просто науку, как это все делать. At one point, one devotee, he decided that our book distribution was doing us more harm than good. И в какой-то момент один преданный, он посчитал, что распространение книг наше, оно причиняет больше вреда, чем пользы приносит. The devotees are distributing the books in the mode of passion, and they're making a lot of enemies among the public. Потому что преданные распространяли книги, в такой очень большой страсти, и многие люди, они враждебно начали относиться к нам. And consulted with one of these agencies, and they said, yeah, you people, you're ruining everything. You'll never spread your religion like this. И кто-то из них посоветовался с другими организациями, которые занимаются продажами. Они сказали, да, вы вообще все портите, так вы никогда не распространите свою религию. So then they stopped distributing books. И преданные перестали распространять книги. So that's like if there's a disease in the eye, you cut out the eye. Это подобно тому, что если у вас глаз заболел, то его надо просто выколоть. But if there's a disease in the eye, you simply take the disease out. You don't want to take the eye out. You just take out the disease. Если у вас там какая-то соринка или немножечко глаз заболел, нужно просто ее вытащить и вылечить глаз. Не надо весь глаз вытаскивать. So we don't need to learn. And in fact, a devotee asked Prabhupada, would you have done it differently, Prabhupada? If you'd come again to America, would you have done it in a different way? Prabhupada said, no, I would have done it exactly the same way. И даже преданные спросили Шрила Прабхупада, вот сейчас, когда вот много чего сделано, вы бы, если бы заново все начать, приехали бы в Америку, вы бы все по-другому бы начали и сделали? Или так? Он сказал, нет, я бы все сделал в точности так же. Okay. Hare Krishna. Okay, thank you very much. Srila Prabhupada ki jai. Его милость, его святейшество, Бхакти Вигна Винаша Нарасимха Махараджа ки джай.